Bueno, bienvenidos a esta sesión específica de la beca conjunta de Fulbright y William & Mary. Os presento a Amanda Barth de William & Mary. Ella va a hacer la presentación sobre su escuela. Es una escuela que quizá en España no sea especialmente conocida, pero tiene muchísima solera y muchísimo prestigio en Estados Unidos. Por eso Fulbright llegó a la conclusión de que nos interesaba tener un programa conjunto que iba a ser muy beneficioso para ambas partes, y llevamos ya varios años. Ahora os explicaremos por qué realmente es tan interesante. Esta sesión tiene el formato de webinar, lo cual quiere decir que nos veis y nos oís a Amanda y a mí, pero vosotros solo podéis interrelacionar a través del chat o de las preguntas y respuestas, ¿vale? Lo estamos grabando, de manera que si alguno tenéis que iros antes, no podéis verlo entero, podéis a partir de mañana, estará colgado en la página web de Fulbright de esta convocatoria. Ahora os explicamos dónde está exactamente. Voy a centrarme yo en lo que es el programa Fulbright, sus características, pero tampoco voy a entrar en todo detalle en el proceso de solicitud, porque sería muy largo, y además, si veis en fulbright.es, en la pantalla resumen de la beca de ampliación de estudios, que es en la que se engloba esta oportunidad con William & Mary, tenéis ahí grabadas las sesiones anteriores que entran en detalle en todos los aspectos, y además hay una última sesión el día 6 de abril, también por la tarde, que si queréis, tenéis interés, podéis participar. Yo voy a hacer la presentación en español, Amanda luego pasará a hacer su parte en inglés, ¿de acuerdo? Les voy a compartir ya la pantalla con vosotros. Y vamos allá. Como os decía, William & Mary es una institución que tiene muchísima historia en Estados Unidos, como os va a contar ahora Amanda. Nuestro convenio con ellos es específicamente para el MBA, pero tienen muchos más másters que ofrecen y que a lo mejor os pueden ser de interés, y que ya veremos que también tenéis oportunidad de pedirlos a través de Fulbright. Entonces, una breve descripción de por qué Fulbright, por qué somos más que una beca y qué es lo que nos hace diferentes. Fulbright se creó hace ya 75 años en Estados Unidos, en España llevamos unos 60 años, y realmente no se creó como un fin el dar las becas. Las becas son un medio para un fin, que es mejorar el entendimiento entre las naciones. Entonces, lo que queremos es que tengáis una experiencia mucho más allá de lo académico, que sea una experiencia cultural, social, muy enriquecedora, ¿vale? Entonces, por eso desde el primer momento estamos acompañándoos. Tenemos los servicios de asesoría académica o Education USA, que os pueden ayudar a centrar vuestros objetivos, a conocer mejor el sistema educativo estadounidense, ver realmente qué instituciones os pueden interesar. Luego también con la beca de esta ampliación de estudios os ayudamos con todo el proceso de acceso a la Universidad de Estados Unidos. En el caso de William & Mary, por supuesto, es mucho más sencillo, puesto que ya tenemos este acuerdo con ellos. Desde que se os da la beca, se os pone una persona de contacto en la comisión que os va a ayudar en todo el proceso y os va a ir diciendo lo que hay que hacer en cada momento, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, con lo cual se os facilitan muchísimo las cosas. Además, antes de salir de España, organizamos unas jornadas de orientación en las que os damos todo tipo de información útil que os va a permitir llegar a Estados Unidos ya conociendo vuestro entorno, lo que os vais a encontrar, y mucho más preparados que cualquier otra persona. Fulbright es un programa público. Dependemos tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de España, al 50%. Entonces, esto implica que los becarios Fulbright, por una parte, son embajadores de España y por otra parte son invitados de excepción del gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, por ejemplo, el tema de la gestión de visados se facilita mucho, porque ellos tenemos mucho contacto con el consulado y es mucho más sencillo todos los trámites. También al llegar a Estados Unidos se organizan unos programas preacadémicos, que este último año ha tenido que ser virtual, pero ya esperamos que para el año 22-23 que estamos hablando volvamos a la normalidad y puedan ser en persona. Son programas de 3 o 4 días en el que se reúne en una ciudad a unos 200, 250 becarios Fulbright de todo el mundo que empiezan ese año su experiencia en Estados Unidos, lo cual es una oportunidad increíble de networking, de empezar a conocer gente en vuestros campos, en vuestras ciudades, en otras zonas de Estados Unidos para que luego poder visitarles, aparte que también os da unas sesiones muy útiles sobre el sistema académico universitario en Estados Unidos.
A lo largo del año también se organizan unos enrichment seminars a los que también podéis apuntaros y que se tratan ya de temas de actualidad normalmente, pero en todas, en las ciencias, en las artes, política, que os podéis apuntar al que más os interese. Y luego, aunque desde luego desde la comisión siempre estamos apoyándoos hasta que termináis la beca, también para evitar los problemas de diferencia horaria, existe una red de apoyo en Estados Unidos a través de nuestra agencia colaboradora que os va a poner también una persona a la que podéis recurrir para todos los trámites administrativos o incluso para problemas que os puedan surgir en el día a día. Después de la beca, por supuesto, hay asociaciones de becarios, tanto en España como a nivel mundial, algunas presenciales, las españolas, otras virtuales, pero que os da acceso pues, a los más de 60.000 becarios Fulbright que hay en todo el mundo, con lo que eso supone. Y lo he dejado para el final, pero quizás lo más importante es el prestigio. En España, Fulbright es relativamente conocido, sobre todo en círculos académicos, pero en Estados Unidos, Fulbright es el buque insignia de los programas de intercambio. Decir que eres Fulbright directamente te presupone un potencial que te abre muchísimas puertas. Si tú dices, me llamo fulanito de tal y soy Fulbrighter, el trato ya cambia completamente. Yo esto lo digo y siempre me parece que, bueno, es que vais a pensarlo, es que lo dice ella. No, o sea, los becarios que vuelven dicen que no se podían creer cuando lo decíamos todo lo cierto que es lo que facilita las cosas. Entonces, en general, tenemos programas de becas para hacer pues, todo lo que podáis querer hacer en Estados Unidos a partir del nivel de grado. ¿Vale? En este caso concreto, los estudios que os pueden interesar concretamente y en William & Mary son los estudios de máster, con los que tenemos, o incluso el doctorado también, pero el convenio que tenemos con William & Mary es específicamente para el MBA. ¿Vale? Y este MBA se engloba en un programa que está abierto en este momento hasta el día 14 de abril, que es el programa de ampliación de estudios. Lo que estáis viendo es la pantalla, la home de inicio de nuestra página web, fulbright.es, y como veréis, debajo de las fotografías donde se da información sobre las sesiones informativas o distintas actividades que organiza Fulbright, tenéis el recuadro de programas y convocatorias de becas. Ahí las que están resaltadas en naranja son las que están dirigidas a españoles y están abiertas en este momento. Como veréis, en este momento está abierta la ampliación de estudios, que es para realizar, como decía, máster o doctorado en Estados Unidos. Además, en la parte inferior tenéis, cuando pone Conócenos más, a la izquierda, quieres estudiar en los Estados Unidos, si pincháis sobre ello, os da acceso a un breve formulario que podéis rellenar dándonos vuestros datos básicos e indicándonos qué os interesa estudiar en Estados Unidos y nuestras compañeras de asesoría académica os contestan siempre orientándoos. Luego está el calendario de sesiones informativas, por si queréis repetir una sesión, volver a verlas. También no solo son sesiones de Fulbright, sino también están de Education USA, que son información general sobre Estados Unidos. O sea, podéis tener a lo mejor un webinar especializado en estudios de MBA o en estudios de estudios artísticos, de derecho, distintas materias. Y luego está el blog de Fulbright, que realmente, bueno, pues es muy divertido si queréis tener un poco más de conocimiento de lo que es la experiencia de los becarios Fulbright de primera mano. Si pincháis sobre la beca de ampliación de estudios, el sistema os va a llevar directamente ya a la pantalla de solicitud electrónica, que ahora veremos. Pero quería comentaros primero las características de la beca de ampliación de estudios, ¿vale? Se convocan cada año alrededor de 20 plazas. Una de ellas en concreto está reservada para el programa conjunto que tenemos con William & Mary. Todas las becas son de 2 años de duración y en el caso de William & Mary es para hacer el full-time MBA. La gran diferencia y la gran ventaja de esta plaza concreta es que William & Mary os ofrece exención total de matrícula, ¿vale? Y las tasas, si hay que pagarlas, eso os lo va a cubrir siempre Fulbright. Con lo cual, en concepto de matrícula y tasas, no tienes que aportar absolutamente ninguna cantidad. Mientras que en el resto de las becas
también podéis, o sea, vosotros podéis solicitar el MBA de William & Mary y a lo mejor se os concede la ayuda concreta, esta plaza concreta, o a lo mejor se os concede otra plaza del programa general. La diferencia es que esas otras plazas tienen una ayuda de matrícula máxima de $35.000 al año, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta plaza concreta es muy, muy interesante. Luego, aparte, veis que la beca incluye una ayuda de viaje de ida y vuelta, el estipendio mensual en Williamsburg, Virginia, que es donde está William & Mary, de $1.510, que no vais a ahorrar, pero vais a vivir perfectamente. Y, por supuesto, también incluye la cobertura de seguro médico con el COVID incluido. Esperemos que para cuando lleguéis vosotros ya esto tenga mayor importancia, pero es importante saberlo en este momento. Entonces, recalcar que está abierta hasta el 14 de abril de 2021. O sea, os quedan aproximadamente 3 semanas para poder solicitarla. Es imprescindible que a las 12 de la noche, hora peninsular española, del 14 de abril hayáis completado y enviado la solicitud electrónica. Si no lo habéis hecho, ya quedáis descalificados del proceso de selección, ¿vale? Si lo habéis hecho, ahí tenéis 10 días extra para poner la documentación adicional, como pueden ser algún certificado que no hayáis conseguido a tiempo, las cartas de referencia, los exámenes de inglés, ¿vale? Pero el 14 de abril tenéis que mandar la solicitud electrónica completa. Es importante resaltar que las becas de esta convocatoria está dirigida a comenzar los programas en el curso 2022-23. ¿Vale? Porque los calendarios de las universidades de Estados Unidos son muy diferentes de las españolas y abren cada otoño para el curso siguiente. Con lo cual, a estas alturas, las admisiones para el curso 2021-22 están prácticamente finalizadas. En este programa de ampliación de estudios, Fulbright os ayuda a gestionar las admisiones en Estados Unidos, de cualquier universidad que queráis ir. Podéis ver los detalles en las sesiones informativas generales. Y en esta beca en concreto, en colaboración con William & Mary, hace mucho más sencilla la admisión. En cualquier caso, es imprescindible presentar la prueba de nivel de inglés que aparece en la convocatoria, los que podéis presentar. Durante el proceso de admisión, el proceso de selección durante la beca admitimos, debido a la pandemia, prácticamente cualquier examen dentro de que esté hecho en las fechas que se indican y con el nivel de inglés que se indican. Si conseguís la beca, probablemente tendréis que hacer el TOEFL después, pero eso ya os daríamos un voucher para que os saliera gratuito. Si no tenéis ningún examen de inglés y tenéis interés, yo os recomiendo que hagáis el Duolingo, porque es el más barato de todos. Es muy sencillo hacerlo desde un ordenador personal y te dan los resultados en un plazo muy breve, con lo cual es el más interesante. Y es importante también comentar que no necesitáis hacer el GMAT para acceder al MBA de William & Mary, ¿vale? Hay muchos programas de MBA que sí que exigen el GMAT, y en ese caso tenéis que hacerlo antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes, pero el de William & Mary no lo requiere de momento. Si pincháis en la página de entrada sobre la solicitud, sobre el recuadro de ampliación de estudios, llegaréis a la solicitud electrónica, que tiene 5 o 6 apartados que tenéis que completar todos antes del 14 de abril, ¿vale? Excepto de adjuntar documentación, que ahí tenéis los 10 días extras. Es muy importante que las instituciones de preferencia os acordéis de seleccionar William & Mary, y que también en vuestro proyecto, cuando lo presentéis, nos dejéis claramente especificado que os interesa este programa de William & Mary, ¿vale? Para que os consideremos para esta beca en concreto. No me voy a detener más porque ya os digo que podéis ver las grabaciones de las sesiones informativas o acceder o asistir a la del día 6 de abril. Aparte de esta beca de ampliación de estudios que tenemos abierta en este momento, tenemos otra beca que es en colaboración con el Ministerio de Universidades, que es para realizar estudios de máster en Estados Unidos, ¿vale? Para esta beca no tenemos ningún acuerdo con William & Mary específico, pero por supuesto podéis pedir cualquiera de sus másters a través de este programa. Está abierta a todas las disciplinas académicas y también cubre 2 años de estudios.
Está previsto que abra en otoño de este año o en invierno de 2022. No podemos decir la fecha exacta porque dependemos del ministerio para saberlo. Y también será para el curso 2022-23. Mirar la diferencia de fechas porque es importante. En este caso, el candidato debe conseguir la admisión en Estados Unidos por su cuenta. Por lo tanto, en otoño de 2021, en octubre, debéis empezar vosotros a solicitar admisión en las universidades que os interesen para, cuando se salga la convocatoria y tengamos las entrevistas, poder demostrar que ya estáis en proceso o que incluso estáis admitidos. Porque en esta beca, por los plazos de publicación, no podemos ayudaros con la admisión en las universidades, ¿vale? Por lo tanto, es necesario presentar la carta de admisión. Aquí no pedimos exámenes de inglés porque si tenéis la carta de admisión se supone que ya los habéis presentado a la universidad que os interesa. Bueno, y esto es todo por parte de Fulbright. Voy a dejar de compartir mi pantalla para dar paso a Amanda, que os hable sobre William and Mary específicamente. Okay, bueno, muchas gracias, Victoria. Hola y buenas tardes. I hope you're all doing very well in Spain. Once again, my name is Amanda Barth, and I am going to share my screen and begin our presentation on William and Mary. Allow me one moment to share my screen. Very good. Hopefully everyone is seeing the screen clearly. If there are any problems, please let me know in the chat section or the Q&A section. Again, welcome to William and Mary. It is a pleasure to be with you all virtually today. Okay, give me one moment, please. I'm going to advance my slide and see if I can make things move forward. There we go. As Victoria shared, William and Mary is a very prestigious institution in the United States. We are the second oldest institution of higher learning in the USA. We were established in 1693, so second oldest only to Harvard in the United States. But we are also a cutting-edge research university. And as Victoria shared, in addition to our Masters of Business programs, we have other graduate opportunities here at the university in the areas of law, education, and arts and sciences. We're highly selective, and we are one of only 8 original public Ivy League institutions in the United States. We consistently rank among the best liberal arts colleges in America, and especially on a beautiful spring day like today in Williamsburg, Virginia, we consistently rank as one of America's most beautiful college campuses. I serve as the Assistant Dean of MBA Admissions here at the William and Mary Raymond A. Mason School of Business. Our School of Business has been active since the early 1960s. We do have our AACSB accreditation and some other exciting accolades. One of the best features of our program in the business school here at William and Mary is that we're very well known for faculty excellence. In fact, our professors here at William and Mary have ranked #1 in learning by Bloomberg Business Week for their commitment to our students and their learning development. They consistently receive an A+ ranking by Business Week as well for quality of faculty instruction. Additionally, I mentioned how beautiful the campus is here in historic colonial Williamsburg. We also rank for Allen B. Miller Hall as a top 10 campus facility in the United States among business schools. We're also family friendly. You'll find that many of the students in the MBA and graduate programs here at William and Mary are bringing their families to campus, so a very family friendly dynamic. And we talk a lot about the prestige of William and Mary's alumni network. One of the reasons that you're going back to look for a graduate degree is to build your global network.
We call ourselves the William and Mary tribe, and we talk a lot about being one tribe, one family here at William and Mary. I'll get into a little bit more about what the MBA entails here at the university. You're probably thinking, why an MBA? And looking at all the options available to me with Fulbright, why should I consider an MBA as the right graduate degree? Well, we feel that an MBA is a professional game changer. The degree allows you to build on business fundamentals that you might have earned in your undergraduate education while building a really useful toolkit of specific business skills. Of course, the opportunity through Fulbright also allows you to expand your global perspective and to globalize your overall experience. One of the unique features here at the Mason School, and one of the reasons why my Spanish Fulbright scholars have really enjoyed their study here, is that we spend a lot of time with leadership development as well. We think development and coaching is an important aspect of your learning experience. So here at the Mason School, we provide a high level of executive coaching and mentoring. We have over 100 retired and semi-retired senior executives who live right here in our community, and all of our students receive their very own executive partner coach to take them through their leadership development journey. Additionally, you should always be thinking about your future professional development and career advancement. One of the biggest benefits of William and Mary is that you not only have career management resources and time while you're here in the program, but in our program, you have career services for life as an alumnus of this program. It is demonstrated that earning an MBA helps with your lifelong ability to promote, to have strong career progression, and also even stronger salary enhancement. And at the bottom line, the MBA builds you into a lifelong learner and really helps you to expand your professional network. Some of the specializations that are specific to our program here include a general core curriculum in business management, but we also offer unique pathways or concentrations that we call specializations. Here at the business school, we have specializations in accounting, business analytics and supply chain, consulting, finance, innovation and entrepreneurship, and also marketing. We find that the ability for our students to specialize gives them a little bit more depth in terms of their area of knowledge. I want to talk a little bit about some of the specializations that are most popular here at the business school. If I had to identify the top few, I would say business analytics, finance, consulting, and also innovation and entrepreneurship would nicely round out our portfolio. Now, I won't spend a lot of time on this slide because I know Victoria already shared some of the requirements that Fulbright is looking for. But in terms of our admissions requirements, we spend time looking at your academic history and strong progression. It doesn't really matter whether you had a business undergrad major, although that is helpful in terms of your preparation. We welcome a diverse array of academic backgrounds. We also consider any professional work experience that you've had or significant internships. So we look at the professional aspect of your portfolio as well. Victoria also shared that at the current moment, we are waiving our GMAT and GRE. So I know that this says that we typically require a GMAT or GRE, and you are welcome to submit an exam if you think that will enhance your candidacy. But due to some of the challenges with COVID, we've tried to be a little more flexible in not requiring GMAT and GRE at this time. We would still like to ensure that you have a strong command of the English language. So we highly recommend the TOEFL or the IELTS if you have not previously studied in the United States. We also seek out 2 professional recommendations. And for your recommendations, you want to think about
somebody that you've worked with. It could be a past supervisor, it could be a very close colleague, somebody who really knows the quality of the work that you do quite well. You'll also be asked to write an admissions essay, and that's simply where you tell us why William and Mary and your goals for MBA study through the Fulbright program. And finally, at a certain stage in the application process, after you've submitted your materials, you'll be invited to interview with me or a member of our admissions team here at William and Mary. That's really our chance to get to know you, to assess your right fit for the program, and to also make sure that you have an opportunity to ask us your important questions. I mentioned a lot at the beginning about the value of the MBA and what this really does for your lifelong career. So I thought I would spend a few more moments talking about what our Career Management Center specifically offers here at William and Mary. First of all, you have a dedicated career advisor. So this might look a little different than undergrad, where you would have utilized a center. Here, you'll actually have an advisor that is assigned to you at the beginning of your academic journey. That person will work with you very closely to make sure that you're on target for applying for internships and that you're moving along with your career goals. We also try to make sure that we honor the one tribe, one network and the one tribe, one family concept by opening your access to our corporate partners and also our alumni network. We have several different job boards available to you. We also host alumni symposium, strong on-campus recruiting days, such as our Tech Day, and many opportunities for you to get in front of our corporate partners and alumni. We also take our MBA candidates to national career fairs across the United States. These are events that happen in September and October, right at the beginning of your study, but a great chance for you to get out and meet employers from Fortune 100 companies. Additionally, we'll help you with some of the career management basics, like creating a MBA commensurate resume, designing cover letters that are custom tailored to the job that you're looking for, and really helping you to build out a robust LinkedIn portfolio. Finally, we strategize and we help you think about the various interview techniques, what some of the big firms like Deloitte and EY or an IBM or a Microsoft might be looking for in an interview. We teach you how to conduct a case interview. We teach you about some behavioral interviewing techniques, and we also offer you the opportunity to practice your interview skills with an executive partner or a member of the career team through mock interviewing sessions. And then again, we are a program that deeply values on-campus corporate recruiting, and we work with you very close to have opportunities to connect with companies right here on campus. So those are some of the very unique services in graduate career management here at William and Mary. Overall, when you're thinking about studying in the United States, I hope it makes you excited and full of opportunity. Again, your perspective will be truly changed and transformed through this learning experience. You'll also have access to North American companies. And while that might not be the immediate goal with your Fulbright opportunity, again, you have career access for life. There are great North American multinational companies that are not only doing business, of course, here in the United States, but around the world and in Spain. I mentioned our specializations. We're now offering specializations that we are calling STEM designated. That is meaning that it could open up visa opportunities for utilizing STEM employment in the United States. And those specializations are business analytics, supply chain, and also finance here at William and Mary. I think most importantly is the opportunity to travel abroad and study abroad really allows you to adopt a new style of learning, to gain insight from a different business perspective, and to learn from your peers
not only your peers here in the United States, but we recruit a very diverse global cohort representing over 20 countries around the world. So every day you'll learn from colleagues from all over the world and really enhance your perspective. I also like to add again the lifelong professional network, but also the lifelong friendships. I have countless stories from alumni about the tight-knit bond that they experience from spending 2 years here in Williamsburg, Virginia, and studying at William and Mary. I am also an alumna of William and Mary, and I have that same feeling that this is a lifelong commitment to the university. I wanted to take just a moment because I know some of you are exploring options beyond the MBA, and I mentioned that our portfolio here at the university and at the Mason School was really a lot larger than just the MBA opportunity. But within the business school here, we also offer very rigorous and very good specialized master's programs. Those are 1-year specialized programs in areas like business analytics, accounting, finance, and marketing management. And then across the university, we have really strong collaborative partnerships with our William and Mary School of Law, again, internally with the analytics and the accounting program. Those 1-year and specialized master's opportunities are a great way to jumpstart your career and to add a little bit more specialization to your business toolkit. I already mentioned the STEM designation, but again, these are some specifics. I know that with Fulbright, you have some opportunities to weigh, and there's the study commitment and the work commitment back in Spain. But again, you'll have career services for life for when you're ready to launch your global career. So those STEM designated options that I mentioned, again, are very healthy, and they're inclusive of both the MBA and the specialized master's opportunities. And what we're beginning to see in the United States is that many American companies want students to have a STEM background as part of their business study. So we're really pushing for the science, technology, engineering, and math components of a business education. We probably don't need to spend a lot of time on this slide because obviously we are a very strong partner of Fulbright Spain, but we do commit to the Fulbright program by offering generous merit-based scholarship. I know Victoria shared that at present we're offering a full tuition sponsorship for our Fulbright students. And we do really look at other options as well in case a student would ever need additional support beyond William and Mary and Fulbright. We have some wonderful global lenders with companies like Prodigy Finance, Empower Financing, and Credible.com. Of course, students can also draw extra loans from their home country, or if you have a cosigner in the United States, there are options for lending from a US bank. But the Fulbright opportunity is such a precious chance to have your studies supported financially, giving you the freedom to really focus on your studies, your development, and your time in the United States. I would like to make myself very, very available to anyone that is interested in learning more about the William and Mary School of Business. We are poised to bring in our 3rd Spanish Fulbright scholar in just the last couple of years, and we have been delighted with the performance of our students from Spain and their contribution to our learning community. So whether it was Miguel or Inez and now Natalia, we are so very excited about what those students bring into this rich learning community. I would look forward to partnering with you and talking to any of you at any stage about your readiness for applying for the MBA, if you need any additional support as you explore Fulbright, or if you want more information about William and Mary, please feel welcome to call upon me at any time. Once again, my name is Amanda Barth. I serve as the Assistant Dean of MBA Admissions, and you are welcome to take down my phone number, to utilize my email address, and I'm also on LinkedIn, and I would be honored to connect with all of you in hopes of sharing this education opportunity.
With that, Victoria, that is the conclusion of my slide panel today, and I'm happy to work with you on a Q&A session. Thank you, Amanda. That was really wonderful. And if I had any doubt about the exceptional opportunity of studying at William & Mary, it's completely gone. I could go myself if I could. Absolutely. So thank you very much for that. Right now, we only have one question que dice, it's general, about ¿dónde puedo ver el listado de universidades disponibles para esta beca y para la ampliación de estudios de máster? No hay un listado de universidades disponibles. La beca Fulbright está abierta realmente para cualquier universidad reconocida de Estados Unidos. Entonces, si lo que necesitas es un poco de ayuda para ver cómo centrar tus opciones, yo te recomiendo que entres en Fulbright.es y pinches sobre ¿quieres estudiar en Estados Unidos? Y envíes a mis compañeras de Education USA un mensaje diciéndole cuáles son tus intereses y ellas te contestarán proporcionándote un montón de recursos para poder ir filtrando opciones y centrando los programas que más te puedan interesar. Yo aprovecharía, ya que tenéis aquí a Amanda, que es una oportunidad realmente única, para aclarar cualquier duda que os haya podido dejar, aunque la verdad es que su presentación ha sido fantástica, muy clara, muy completa, pero bueno, si os ha quedado alguna duda, por favor, no dejéis de planteársela. Aunque os haya dado sus datos de contacto y podáis poneros en contacto con ella en cualquier momento. I'll include my email address here. Again, there we go. Qué bueno. Perfecto. Great presentation, everything great, thank you. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por el interés y esperamos veros en los comités de selección en algún momento. Y bueno, pues Amanda estará encantada también de conoceros y recibiros en William & Mary, que sinceramente las dos personas que han estado allí no pueden estar más contentas de la experiencia, y la tercera, que está a punto de llegar, no ve el momento de poder sumarse a este grupo. Pues muchísimas gracias. Thank you very much, Amanda. It's been a pleasure having you here with us. And well, we will keep in touch. Sí, por supuesto. Muchas gracias para la oportunidad. Muchas gracias. A ti siempre. Un abrazo. Chao. Adiós.